Hello everybody, I hope you all are doing well and welcome back to Language with Sarah. I'm your Italian teacher Sarah and in today's lesson we will learn about how to ask a direction in Italian. Practice your Italian every day with me. This is the most fun and easiest way to learn Italian. So let's begin today's class. Our first phrase is Scusi, dove si trova la stazione ferroviaria? Excuse me, where is the train station? Scusi means excuse me, dove, where, si trova la stazione ferroviaria. Excuse me, where is the train station? Scusi, dove si trova la stazione ferroviaria? If you didn't subscribe to my channel, then please subscribe it for more helpful videos like this. Okay? Next one is Mi può dire come arrivare al Colosseo? Mi può dire come arrivare al Colosseo? Can you tell me how to get to the Colosseum? Colosseo, Colosseum. Mi può dire, can you tell me come arrivare, how to get Colosseum, okay? Mi può, can you, dire, tell me. Next one is C'è un supermercato nelle vicinanze? C'è un supermercato? Is there a supermarket nelle vicinanze? Nearby? Is there a supermarket nearby? C'è un supermercato nelle vicinanze. Is there a supermarket nearby? If you want to learn Italian fast, then you all need to practice it in your daily routine, okay? And this one is Come faccio a raggiungere il centro città? Raggiungere means to reach. Come faccio raggiungere il centro città? How do I get to the city center? Centro città. Centro, center, and città means city. Come, how, faccio, do I hope you all understand what I'm saying here. Come faccio raggiungere il centro città? This one is new word, raggiungere. Raggiungere, to reach in English. How do I get to the city center? Our last phrase is Può indicarmi dove è la fermata dell'autobus più vicina? Può indicarmi? Can you tell me? Dove, where, la fermata nearest dell'autobus più vicina? Bus stop is, okay? Can you tell me where the nearest bus stop? Può indicarmi. Repeat after me. These are the new words we learned today. Può indicarmi, indicarmi. Can you tell me? You tell me. Dove means where. La fermata dell'autobus più vicina. Autobus. Autobus più vicina. Nearest bus stop. Thank you for watching. Ciao, a presto.